problème. Parce que il y a un peu de général ça. Ah, yeah, hello. We're gonna talk today, man. Eh bien, Jean, what's going on? Ou parlez créole, so wap ka comprendre. You know, c'est ma fait tradition pour élément ça, you know. So tune in, man. Ou comprendre, man. Wap fait tradition, you know. But yeah, we're gonna do this in English too. Bon. Well, we was actually talking about the elders in the Haitian Vodou community that leave the traditions behind. You know, when they're about to make the transition, what's common in Haitian Vodou is that the elders of the Haitian Vodou community neg fait gros bagay, ou going it, not fair. But listen, elders leave, elders leave the tradition behind. So basically for us younger, you know, practitioners, we get the game from the elders as they're about to make their transition to the other side. So sometimes you là, c'est les grands moun nou a fait, you know, transition yo quitter la terre, yo toujours quitter jeunesse en soit ça qui jeune, mais you know, toute information pour Jean bouger bagay yo. So mais yo buy sous sujet ça. So right now I'm going to do a translation after he finished speaking. Yes, bonsoir tout le monde qui suit live là. Good afternoon, everyone that's watching the live. Non, pas moi, c'est Ougan Aristil. My name is Ougan Aristil. Moi, c'est petit Guinéen, petit terre. Haitian. I'm a child of Guinea. I'm a child of the earth. I am a Guinean. So you know, I'm a Guinean practitioner. Yes, on a parlé des anciens grands moun yo. We're talking of the elders. C'est une tradition vaudoyer pour tout monde qui passait déjà aux anciens yo allé mais yo quitté nous-mêmes comme jeunes. Well, this is a tradition that's passed down to the next generation, from the elders to the young generation. Avec ça, anciens yo te kon ba nous mais nous ka toujours lever dans culture. With what they gave to us, they leave behind something that we can carry on. Vodou, c'est une culture qui rarement levée, par exemple, longtemps. Pourquoi le monde va servir Vodou en cachette? See, tradition of Vodou is something that has it's been through evolution, it's been through growth, because there's a time where Vodou was practiced in secret. Mais nous-mêmes comme jeunes qui a venu kounya nous Vodou a pas arrêter côté lié, faut nous lever pour nous monter le plus haut côté le doit arriver. We as a youth, we as the new generation, we've realized that the tradition has to evolve. We have to take it to the next level. Parce que anciens yo te conservé longtemps. Yo pas besoin pile bagay pour servir loi yo. The older generations in the past, they had a lot of things, but they didn't need a lot to work with the spirit back then. Quel que soit ancien qui dépasse déjà, yo gagne pile information qui ça vaudoyer, qui ça loi, qui ça loi café, qui ça loi pas café. The older generations had a knowledge of what the law can do and what they could do and what they could not do. Ou même qui remet loi, Abdou continue remet parce que loi pas gagne rien, li pas café. Those of you who love the law continue to love the law because there is nothing that they cannot do. Yo toujours dit croyance c'est richesse. They always say wisdom is riches. Et croyance c'est délivrance tout. And wisdom is deliverance. Avec croyance ou gagne ou ka adresser yon esprit bon maman ou yon esprit bon papa. With the wisdom you can learn to address the spirits on their mother's side and those spirits on your father's side. Parce que esprit yo sorti bon maman, yo sorti bon papa. Because the spirits come from your mother's side and your father's side. Nous t'a conseillé tout le monde qui remet loi et qui baille importance avec loi.
ou mettre continuer. Parfois, leur fait demande ou doit mal faire demande là qui fait parole ou pas accompli déjà. Now, whomever I would give guidance to those. I want to give wisdom to those that who are practicing. When you are making your petitions to the loi, sometimes what you say may not be right, and this is why the things do not manifest. Là, pour un petit exemple qui tout court, nous allons parler du général Papa Ougan quand son la guerre. Now, I'm going to give you an example of Ougan Sainvil, the general of warfare. Ougan Sainvil, c'est une grosse loi. C'est une loi qui servit à differ. C'est une loi chaud. Ougan Sainvil is a very aggressive spirit. He is a spirit that deals with fire. He is a hot spirit. C'est une loi qui est vraiment bon dans le travail de protection. He's a spirit that's very powerful when it comes to protection. Protection ça, il est capable pour vous-même, il est capable pour petit tout, il est capable pour madame, il est capable pour famille. It could be his protection could be for your children, it could be for you, or it could be for your family. Il est capable dans business, il est capable dans relation avec madame. He could be there for your relationship, it could be there for your business, and he could be there for your wife. C'est une loi, jour parlé, c'est jour mercredi. His day is Wednesday. Il servit avec machette coulée. He serves with he works with a machete. Il boit rhum blanc. He drinks rum, a red rum. Ou capable utiliser couleur rouge pour lui-même. You can utilize the color red for him. Il mange bœuf. He eats bulls. Il capable manger un coq poule tout. He does eat chicken too, roosters. Avec offrande ça yo, lui-même, il mange du riz blanc et du riz et collé avec pois rouge. He eats beans and rice, but red beans. Loi ça, il protège ou l'endormi. He protects you even in your sleep. Pendant que vous marchez, pendant que vous travaillez, dans quel que soit côté où il est toujours avec vous. Wherever you are, he's always there with you. Et loi ça forme zo sous un ennemi qui t'a pensé venir mettre ton bagage devant porte la caille pour par exemple un poule. Now, if you would have an enemy that would think that he would come to lay down powder at your doorsteps. Pendant que vous dormez, l'esprit a même qui t'a passé sur lui. Pendant qu'il t'a passé sur lui, l'or passé sur lui le matin, ça va pas faire rien parce que protection. See, the thing is, when the spirit of Ougan comes over you, even if there was that powder there, his protection is guiding you in that powder that's meant for you, you'll basically bypass it. Parce que protection, c'est travail général au Ougan. Protection is the work of Ougan. And don't forget. Dans chaque loi, il marche par 7. Toute loi marche par 7. Every law works with 7, works in 7. Par exemple, c'est ça les Scott. Scott là, on marche par exemple, ou bien Ougan Ferraille, ou bien Ougan Baragui, ou bien Ougan Balenjo, ou bien Ougan Saint-Jacques, ou bien Ougan Johnson. Ça veut dire, dans tout, franchement, ça veut dire qu'il y a 7 graines là-dedans. C'est même genre loi prend Ezeli. Now, every law has different aspects. You have Ougan Yamsam, you have Ougan Ferraille, you have Ougan Badagri, you have you have a plethora of manifestations of that particular law. C'est même genre, c'est même rôle, loi Ougan ça, il joue avec Marinette. Pour les gens qui ont Marinette dans la tête, c'est les gens qui ont loi chaud, qui travaillent, qui ont fait un pile bagaille. Now, that spirit, one of the aspects actually can work with Marinette because Marinette is a hot spirit, and those that have Marinette in their head are usually hard workers, very aggressive, and they're hot heads. Exemple, quel que soit l'esprit où vous voulez parler, et pour parler avec l'esprit ça, c'est pour toujours passer par Papa Ligba. Parce que Papa Ligba, c'est la première loi qui gagne une habitation. C'est lui-même qui a ouvert la porte pour faire quel que soit fait avec notre esprit. Now, to work with many spirits, we have to go through Legba. To work with these spirits, this is the gate opener that opens the way for you to work with these other spirits. L'on finit prier Papa Ligba,
ou capable passer pour interpeller esprit ou besoin. Lorsqu'on fin interpeller esprit ça, mandez tout son besoin. Pas oublier si son loi femme, joue pas la avec là, pas dormir avec garçon. Now, you have to understand this, is that when you're communicating, when Legba opens the way for you to communicate with these other spirits, especially if you're dealing with female spirits, they say, pour femme, pas dormir avec garçon. Yes, si c'est loi Freda ou besoin, l'on fin pas la loi ça, ou pas supposé aller dans une relation pendant soirée, jour par la veille là. Jour jeudi surtout. OK. Par exemple, loi ça lui-même, l'on besoin parler avec lui. OK, nous carton font parler de Freda. Well, listen, when you're working with this particular spirits, especially as Ili Freda or female spirits, when you're basically working with them or making your petition to them, you do not engage in relationships. Yeah. We're going to move forward and talk about Ezeli Freda. Ezeli Freda, c'est loi pam. Ezeli Freda is his loi. Tout ça m'a fait, c'est lui fait avec. Il marié avec. Everything that he does, she's doing it with him because he's married to Ezeli Freda. Pas oublier m'gain un jour dans ce maintenant qui pas pour moi c'est jour jeudi. Juste à me dormir avec femme. There's a day that's designed for Ezeli Freda, and then on this day he cannot sleep with women, and that is Thursday. Et jour jeudi, ou fin pas la esprit ou ranger cabanon tout des blancs ou bien tout des roses. Ou mettez parfum sur cabanon, mettez parfum sur bien senti bon. On that day of Ezeli Freda, what you do is you spray your bed with perfume and you drape the bed in white for when you're going to communicate with that particular spirit. Yes, parce que loi ça lui-même lui réclame tout bail qui senti bon comme offrande. And she is the ruler over those things that smell good, and that is her offering. Ça fait monde qui servi loi Ezeli Freda, il toujours senti bon, il toujours propre, il toujours bien frais même Jean Léonard. He said, listen, those that serve Ezeli Freda always smell good. They always look great. And this is, they always smell good. They always look great, like LeonardElmera. Go ahead. Yes, parce que Jean aime là tout, Jean est nous là. Nous frais. Like the way you see us here, we fly. We smelling good. You know what I'm saying? We looking great. Yeah, c'est comme ça, alors servir belle femme ça. That's how you gotta be when you're serving that particular spirit. Bien. Mais ou même tout qui t'a besoin pour loi ça fait pour capable faire. For those of you that would want for that spirit to do that for you, that spirit can do that for you as well. Cherchez un Ougan, un mambo ou bien avec lui ou bien faire confiance. Find a Ougan or mambo that you find confidence in. Ou capable faire une lampe pour l'esprit ça lui-même est capable de guider parce que son loi qui gagne comme richesse l'argent, il gagne en pile l'or, en pile bon bagaille. Now, the thing about this spirit here is that you have to find a Ougan or mambo. If you want to connect with that spirit, you have to find a good Ougan or mambo that you have confidence in, that you can trust. And when you deal with this one, they should make a lamp for her. Yeah. Et esprit, c'est un bagage, tout le monde capable de gagner en croyance là-dedans. So, nous connaissons jour pas assez long pour nous parler de loi, parce que tellement gain loi, tellement gain pour nous parler de loi, nous pas capable parler de tout. Mais par exemple, si on gagne en question littéralement qu'on est dans la loi, et ou gain quelques minutes, on capable poser des questions et puis il faut répondre si sont questions qui pas gain rapport avec quelques secrets ou qu'on est qui pas qu'à dévoiler dans vos doigts. Okay, well, as far as this is concerned, to talk about law is there's so many law you can never cover it in one day. But as far as questions is concerned, we can definitely answer questions if you guys want. But there's only certain things that we can answer, and there's certain things that are off limits. Okay. Yes. Pas oublier Léonard Haïti now. Si vous gagnez un bagay, ou t'as remis. Hold on. Go moun ki di yon bagay la. Hold on. She was a white lady, look Hispanic. Where did you get that from? Moun di ko sa Ezeli Freda c'était un femme blanc, qui te semble ton côté ponyol.
m'pa kon kote nèg sa joine ba ça but bon, Ezili Freda et son femme il toujours paraître dans dream dans rêve faire comme une femme blanche. okay, when you're working with Ezili Freda, you usually get a female that appears to you as a light-skinned female. Et wap toujours elle paraît blanc et puis gain gros cheveux et puis un pile médaille sur les un pile chaîne. When she appears to certain people, she may appear to you as a person that has jewelry on, that's like that's light skin or basically white, you know. Et on va baisser le volume sous ça. Loi ça lui-même si ou non sorti dans côté qui panyol yo, c'est lui-même yo les Anaïsa. Now, if you come from those Latino countries, that is a spirit they call Anaïsa. Yeah. Anaïsa c'est lui-même qui porte nom Ezili Freda dans nom haïtien. This is a spirit that carries the name Anaïsa is a spirit that carries the name of Ezili Freda. C'est ça fait loi ça, yo toujours son loi blanc lié, li pas en loi qui noir. They say that's why they usually say that she is a spirit that is of white or light skin or complexion whatsoever. That's why, because yeah. Son loi qui partout, et même Jean mon dit là, Là dit partout, expliquez-moi ça. Partout c'est comme si m'ta son loi qui Haïti dit et Amérique. Well, this is the thing about Ezili Freda. Ezili Freda is a spirit that is universal. She can be in one place, she can be in another place. Every person can basically find her through their different culture, through their different manifestations. Yes. Mais loi ça li capable faire un pile bagaille pour monde. Par exemple, sous besoin she is a spirit that can do a lot for people. An example. Sous besoin ouais loi ça dans rêve ou capable monter une lampe jour jeudi. L'on fin monter lampe ça pas dormir avec garçon pour aller faire et l'amour ba ça yo. So what ouais la vinn pas la veille. On a day of Thursday, her sacred day, you make a lamp for her and you'll realize that she'll come through and speak to you. Is there any other questions or any other statements here? Is she white? Let me just say this. So, on m'a demandé, est-ce que Ezili Freda blanc, en soit, est-ce que noir? Et question ça, on m'a dit. 1 second, I'm coming for you. Just came up, pig. Ezili Freda, c'est un loi blanc, c'est un loi qui blanc et blanche. Well, they say this. Ezili Freda is definitely known for being a spirit that can appear as white and she can appear as light skinned or, mixed. She's just that type of spirit. That's how she appears. In Haitian culture, she's never like there's a difference between Dontor and Ezili Freda. Ma pas expliquer moun yo, ma di yo différence là. Là nous parler des noirs, ma bayo différence là. Ezili Dontor c'est ça qui noir, you know. So you have to understand. Giving this down to you in English is that now I'm going to put my opinion to this. Ezili Freda is pretty much a mix. I would say from her manifestation to me, it could be a light-skinned female. Now this is which separates the two, Dontor and Ezili Freda. In Haitian culture, it is known that Dontor is the dark skin. She represents the dark skinned females, where Ezili Freda can manifest from forms from light skin to white. Yes. So, ça me dit là, me dit que la différence là, c'est me dit il y a une différence avec Ezili Freda et Ezili Dontor. Ezili Dontor, il doit apparaître comme en forme noire et puis Ezili Freda il doit venir comme un gris mélange soit en forme blanche. Yes. Et surtout gain 7 Ezili. There's 7 Ezilis. Gain Ezili Dontor. Ezili Freda. Grand Ezili. Grand Ezili c'est maman toute Ezili yo. Grand Ezili is the Ezili of all the Ezilis. Yeah, gain Ezili Mapion. Ça c'est un mauvais loi. Ezili Mapion is a very aggressive spirit. Yeah, gain Ezili Barak. Barak, I never heard of that one. Bakon Lassa. Yeah. Yes, tout ça yo c'est yo marché par 7. Là on dit Ezili a gagné 7 là-dedans. Il y a Ezili Dantor, Ezili Freda, Ezili Mapion, Ezili G Rouge. There's an Ezili G Rouge. Ezili Poul. So, there's Ezili Poul. There's a whole bunch of Ezilis. Go ahead. Yeah, parce que il y a un monde qui servent ça qui commun yo. Well, there's people that serve the most common Ezilis, but there's plenty.
okay, let me say, for example, I have mixed cousin who's blonde hair and green eyes, but you can't tell me you can't tell her she's black. Well, li di ko sa, on dam di ko sa, li tap di ke gen un cousin qui c'est un mélange, un milat. You know, so la pale de by couleur, c'est là, but couleur, c'est pas comme si m'dadou couleur miel là m'pa ka gen Ezeli Freda, yo parle de couleur loi gen. Okay, well, what he's saying is that when we speak of the color of Ezeli Freda, is not to say that, you know, we can't, you know, you can't serve Ezeli if you're dark skinned or so, but yeah. C'est pour cause où elle loi Freda lui-même, il est capable de prendre garçon qui fouet, qui senti bon, qui beau garçon tout. En même temps carrément qui noir. Ezeli Freda is a spirit that can deal with someone that's clean, that smells good, that dresses well, whatsoever. She could deal with a dark skinned dude whatsoever. C'est ça que fait ou toujours Ezeli Danto avec Freda, yo c'est deux sœurs. Yo sorti dans même squat, mais yo toujours gagné discussion entre eux même parce que yo toujours le même garçon. Well, listen, though they're from the same escort or the same nature, they can also be at odds with one another because they can like the same person. So Ezeli Danto can be jealous of Ezeli Freda because Freda likes that individual. You know, so each spirit can be jealous of the other spirit because they like an individual. So sometimes you'll see out it ya que yo ka jaloux de on nèg parce que on esprit non escort ça carrément moun nan. So listen, t'as faut mal dans toilette là, faut mal dans toilette, m'a conclu live ça n'a retourner sur live là. So listen, I'm going to be right back. I'm going to conclude this live. We're going to pick up again in the next couple. We're going to pick up again because I have to run to the restroom real quick. All right, so we will be back. So listen, Roberts, hold your questions. I will be back. We're going to do this live. We're going to continue this live in about like 5 minutes. I got to go take care of something.